Right, so good evening, and we will start the lesson. And actually, we have done already and finished the lesson, fifth lesson, right? So the networking lesson. And today we are going to do the next some activity if available. We will do the activity book, and then we will go to the next lesson. Right, before next lesson, we have to make sure that we are okay with the lessons that what we did so far, right? If it is okay, we will move to the next point, right? Otherwise, we will have to discuss all those things. Since Chamutu has gone for the abroad and came back here, then if you have any doubt, so you are most welcome to ask many questions. And so now today we have another newcomer. I think her name is Amma. I just wait. I will see. Amana. Amana. Amana, can you hear me? Yes, sir. Okay, so can you switch on your camera and come to the class? Because we normally use the switch on the camera and sit for the lessons. Otherwise, we can't monitor you, no. Okay. Okay, sir. Okay, you are welcome. And Puta, we are just finished the fifth lesson today, and we are just going through the fifth lesson, and then we are going for the next lesson today. So if it's possible. So anyhow, if you have any doubt, we can discuss, right? Okay, so we were discussing, just I go through as Chamitu was explaining me, that was true. Though he is not participated for the lesson, two lessons last week, two last week, but he explained me the things that we did. That means he has watched the video properly and has taken some small notes. So that is the best way of learning. Even though you are absent, you have to go through the lessons, right? Okay, so we were discussing of the network lesson, computer network, lesson number 5, where we studied what is a computer network, and then we were studying about why do we need to have a network. So because of sharing resources, to use the internet, and there are many more, right? Sharing informations, and then we can share our printers, printers, scanners, or whatever the limited resources we can share among our networks, right, among our networks. And also we may have a duplicate storage facility. You can store the things in our computer as well as in the server computer. So like that, there are many facilities available in the network. Therefore, most of the places, if they have 2 or more computers, what they do is they are going to have a network. So it's very easy to communicate among them, right? It's very easy to communicate among them, right? That's why we are having that sort of a network. So then after that we studied, there are main two networks are there, that is peer-to-peer and client-server network. When we are talking about network, we concern always not to peer-to-peer but to client-server network. In the client-server network, there are main two methods of connecting, right? Networking. So what are the two main methods? First thing is wired network, the other one is wireless network, which we were discussing. What are the wires available in the network? So how many wires are available there in the network, Pamudita? How many? Two, Pamudita, how many networks there are there? two, Ah, it is not two, Puta. Chamitu? I think there were 3, but I only remember 2. No, Puta. There are 3 network connections are there, but actually there are wired connections are available, 3 wired. But even though it is 3 wire, we normally say 4 wires, wire methods, right?
One is we call uh, say fiber optic. Fiber optic. So what do you mean by fiber optic? Right, which we were discussing there. Fiber optic also available, and then uh, fiber optic. Then we have another next one is coaxial cable, coaxial cable, and then we have twisted pair cable, twisted pair cable. So in twisted pair there are two types. One is STP, the other one is UTP. අපි මේක ඩිස්කස් කළා මතකයිද පුතේ? මේ ගැන අපි සාකච්ඡා කරා. Right? I'm just go through back since there are two reasons, Pamudita. One is that Chamitu was absent to have him some sort of a reminding, and also Amana is a newcomer, so I just want to give her some idea about the fifth lesson. So I'm just discussing from the beginning. Okay. Okay. Amana, if you have any doubt anytime, you just disturb me and ask me questions, right? So don't wait until the last moment to ask the questions, right? Okay, sir. Okay. So these are the wired media that we use for network connections, right? And we in detail we discuss all those things with having photos and all. In detail we discussed in that lessons. Then again there is another type is called what? Wireless network. So in wireless network we have again four type wireless network methods. One thing is what? Infrared. Then next one is Bluetooth. Yes. Wi-Fi. Wi-Fi and Radio. radio waves. Very good. Radio waves. So these are the methods that we can use for the connecting networks together. Okay. Right. So that what we were discussing about the types of network connections. Okay. අපි ඒවා තමයි network connections වලට ගත්තේ. Right. Then the main object of the network is, as I told you, for the communication and the sharing resources. That is the main target of main purpose of the network connection. And then we discuss the basic network devices, or we can call it a communication device also. අපිට මේක කියන්න පුළුවන් communication device කියන්න පුළුවන්, නැත්නම් network device කියන්නත් පුළුවන්. හරිද? එතකොට we discuss the first as a network device NIC. Right? NIC means not national identification card. It is not the NIC. In networking, in computing, when I say NIC, it's network interface card. Because same thing, it was coming in the question papers. Most of the students were selecting NIC means a national identification card. Not that, okay? So that meaning is there in that purpose. In the computer purpose or in the computer field, NIC, it's not that, right? NIC means network interface card. Remember that one, right? Okay, so that we need to have a computer. So you know earlier, right, very beginning, when we are using a computer, it's a desktop computer. At that time we don't have the laptop computer. Okay, so desktop computer was available.
So we need to communicate with them, I mean to have a network. So at that time there is no any other port in that computers to connect each other with the wire, right? Therefore at that time what they have done, they have a separate network card, right? So that card is going to fix in this place. This is a motherboard, right? Computer motherboard. Here you see here there are some slots are there. We call it Puta PCI slots. These are called PCI slots. And there are some black big slots are there. So we call that ESA slots in the computer. හරිද? එතකොට මේ මදර්බෝඩ් එකේ ලොකු දිග මේ වගේම කළු පාට එකක් තිබුණා, ස්ලොට් දෙකක් තිබුණා. අපි එකට කියන ඊසා ස්ලොට් කියලා. දැන් මේ සුදු පාට උරු තියෙන මේකට අපි කියනවා PCI slots කියලා. ඉතින් මේ PCI slot එකට හෝ අර ඊසා slot එකට අපිට ගහන්න එක්තරා කාඩ් එකක් ආවා. අන්න ඒ කාඩ් එකේ තමයි ඉන්බිල්ට් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ පෝට් එක. Right? So this port we call it what? RJ45 port. RJ45 port. So A port එකට තමයි අපි connect කරන්නේ computer. So that what we call NIC card, network interface card. Clear ද ඔයගලන්ට? Right? අපි ඔය ගැන සාකච්ඡා කරා. මේ නැවත පොඩි මතක් කිරීමක් කරා. Yes පුතේ. සර් මම දැනම ලොග්ුනේ මොකද සර් කර හිටියේ අපි පුතේ අර ගිසුමානේ කරපු කොට මේ මතක් කිරීමක් කරන්නේ. රිවිෂන් එකක් ගිහලා ඊට පස්සේ අලුත් පාඩමට යමු. සර් අපිට සර් ඉස්කෝලේ විභාගෙන් ලකුණු දුන්නා නියමයිනේ. කොහොමද ලකුණු ප්‍රමාණය? 73යි සර් ෂා very good. very good. 73. ඔයා පළවෙනි හිටපු වතාවට සර් ලිව්වේ ඒකනේ. ඔයා හිටපු තත්ත්වෙන් ගොඩක් හොඳයිනේ දැන් ඉතින්. නේද? congratulations. හරි සන්තෝෂයි නේද? ඔයා කොහොම හරි මංගෙන් බැනුම් අහගෙන හරි කමන්නේ තැනට ආවා නේද? බැනුම් අහගෙන ඔයා කරගෙන ඊට පස්සේ කොහොම හරි ඔයා දැන් කරගත්ත දැන් හොඳයි. මට සන්තෝෂයි. right? එහෙම තමයි මම හොඳ මට ඕනේ මේ පුළුවන් අයට උගන්වන්නට බැරි අයට උගන්වලා තැනට ගන්නවා නම් ඒ සන්තෝෂය කියලා නිම කරන්න බෑ පුතේ. right? ඒක තමයි වැදගත්ම දේ වෙන්න ඕනේ. මම හැම වෙලේම කියන්නේ ඒකයි තේරෙන්නේ නැති තියෙනම් අහන්න අහල් දෙපාර තුන් පාර කරි අහන්න කියන්නේ ඒකයි. okay. very good සනුප. අපි යම් පුතේ ඉස්සරහට මේ පාඩමේ අපි ගියසුමානේ කරපු පොඩි හරි බැලීමක් කරලා ඊට පස්සේ අපි යන් ඊළඟ ලෙසන් එකට right? හොඳයි. එතකොට අපි දැන් ওই network device ගැන කතා කර හිටියා. network device NIC කියලා කිව්වා. network interface card ගැන අපි කතා කරේ. ඊට පස්සේ අපි ඒකේ තිබුණා server කියලා එකක්. server කියලා කියන්නේ පුතේ network එකේ තියෙන ප්‍රධාන computer තමයි server computer කියලා කියන්නේ. server software එක install කරලා තියෙන machine එක තමයි server machine එක කියලා කියන්නේ. right? Excuse me, sir. yes. අපි ඒකට mother computer කියලාත් කියනවා නේද? Yeah, in normal way or in casual way we can call that, but it's not a technical word. Right? You see there are some words are there no which we use for casual things, but in technical we don't use that word no. Therefore when we are teaching you all we call say server machine, but even though you can call them as a mother machine because it's the main machine. So mother means it's a main person in a family, same as in this network family it's the main computer. That's why we are calling mother computer also, but actually it is better to use to get the word called server computer, right, than using the motherboard, than using the mother computer. Okay. Also, sir, RJ45 cables and twisted pair cables, are they the same thing? Puta, whatever you are telling is also wrong. There is no RJ45 cable. There is no cable called RJ45. Okay, I want to explain you that because since you were telling like that, I want to explain you that. So the cable that we use twisted is called twisted pair, which I am telling you this one. Oh, Pute? Amana, මොනවාර ප්‍රශ්නයක් ආවද පුතා? No, sir. Okay, no problem, right. तर මේ twisted pair cable කියන එක ඇවිල්ලා cable එකක්. හරිද? Shall I do you want to show me? ඔකනේ cable එක පෙන්වන්න ඕනේද? Wait, I will show you. I just want to go through the internet.
from internet. I'll show you. Wait. Give me 1 second. I just browse the internet. Excuse me, sir. Yes, Puta. Sir, outer එකකට තියෙන්නේ sir twisted pair එකක් නේද? Twisted pair cable එකක් තමයි මේකට එන්නේ. Right, here I got it. I'll share it to you. I think you can see. Am I correct? A little blurry. No need concern about the word, but concern about the picture. Wait, I will show you the another one. You can see now here. You see here, you get a cable, right, with twisting, right? Umbrella avilla thiyena deka deka. Twist means the curving, right? And pair means a couple. Okay, so that there are 8 cables are there, but those 8 cables 2 by 2 twisting and coming there, no? And each cable is having a color. So there is a special method of twisting, and also a color is there for a special coding system. So you don't worry about that at this moment, right? But anyway, you have to think about that. There are 8 cables which are twisting pairly, and we therefore we have 4 pairs. 4 pairs. Okay, so that is called twisted pair cable. For this pair cable, you cannot just connect like this, no. So there is a connector to join that, and that connector only we have plug into that computer. So that connector is known as RJ45 connector. So the RJ45 connector is a connecting twisted pair cable. Okay, so some students are also even some teachers also saying that cable is RJ45 cable. That is wrong. Okay, and so the twisted pair cable, there are 2 types, Puta. Can you see here? Here you say a twisted pair cable, it say UTP. Why you say UTP? Unshielded twisted pair cable. When you look at here, the next one, here STP. Why do you say STP? You see here, after the rubber seal, you will see another a coil, something coil, no, copper coil, something like. So it's covered with that only. Then only the cables are coming, wires are coming. Okay, so that's why we call it twisted pair cable. That is shielded twisted pair cable. When we concern these two cables, right, STP is better than UTP. I mean, it takes a little stronger than the signal stronger than the UTP. Okay, and the length of the length is than the UTP. Therefore, the cost of the STP is also little expensive than the UTP. Okay, so that's what we call it, STP and UTP. So, but these two are one family. These two are one family. That's why we call it, Puta. All these are called twisted pair cable. Okay, so this twisted pair cable, and I'll show you the coaxial cable here. See, these are the coaxial cable. What me coaxial sorry. Here this one, coaxial cable. Coaxial cable කියලා කියන්නේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද ඔයගොල්ලන්ගේ TV එකේ antenna wire එක, so something like that, the cable something like this, right? ඒ වගේ cable එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඔය ඔයාලට පේන coaxial cable එක මෙන්න මෙතන මම ලොකුවට ගත්තා, මෙන්න මෙතන ලොකුවට පේනවා මේ antenna wire එක වගේ තියෙන්නේ, right? මෙන්න මෙතන තියෙනවා යටින් copper cable එක, ඊට වඩා මෙන්න මේ cable එක තියෙනවා. මේ දෙක තමයි connect කරන්නේ. අපි ඊළඟට බැලුවොත් fiber optic cable එක ගත්තොත්,
this is a fiber optic cable. මේ වගේ එකක් ගත්තොත්. එතකොට ඔය කේබල් තුන fiber optic cable එක තමයි පුතේ ටිකක් කියන්නේ මේ long distance than the UTP and the coaxial cable, right? It's the data can be carried more than those cable, and the speed also very speed than the other two, right? That's why have you heard about it always that SLT fiber connections are very fast, something like that. Always there are some advertisements are going on. MLM advertisements, SLT power is connect, SLT power fiber optic connections are very strong කියන්නේ. ඒකට හේතුව ඕකයි. අනිත් කේබල් වලට වඩා ටිකක් ගොඩක් දුරට data travel කරන්න පුළුවන්. traveling speed එක වැඩි එකක් තමයි ඔය fiber optic කියලා කියන්නේ. But anyhow, these cables are being used to connect the computers each other. That's why we call it wired connections method. Okay. කවුද චමිතුවාට දැන් අයිඩියාවක් ආවද මොකද්ද මම මේ කිව්වේ කියලා? ඔව් සර්. right. එතකොට දැන් මට කියන්න තව ඒක සම්බන්ධව ප්‍රශ්න මොකක්ද කියලා දැන්? නෑ සර් මං හිතුවේ RJ45 කියන්නේ වෙනම කේබල් එකකුත් තියෙනවා කියලා. නෑ පුතේ නෑ කේබල් එකක් නෑ අර කනෙක්ට් එක තමයි කේබල් එකකින් කියන්නේ right. okay. ඊට පස්සේ right. සර් ෆයිබර් ඔප්ටික් මේ කේබල් එක සර් පරණ ටීවී වලක් තියෙනවා නේද? පරණ ටීවී වල නෑ පුතේ. fiber optic cable එක පරණ ටීවී වල නෙමෙයි තියෙන්නේ. fiber optic cable පුතේ ඇත්තටම මේ මෑතකදී ආපු එකක් නේ. ඒ නිසා පරණ රේ වල ඉන්න විදියක් නෑ. පරණ ටීවී වල වගේ තියෙන කේබල් නෙමෙයි. අර මොනවාද ඒකට කියන්නේ මේ අර බල්බ් එකක් වගේ දිගට හීනට එනවා නේද? එහෙම ඒවා ඉන්නේ right. හරි. අපි එතකොට කතා කරමින් හිටියේ කනෙක්ෂන් සම්බන්ධවයි. ඊළඟට network ගැන කතා network ගැන basic එක ඊළඟට තමයි අනිත් එක තමයි basic network device වලට අපි තාගා ගන්න පුළුවන් switch එක. switch එකයි hub එකයි දෙකම එකම ක්‍රියාවලිය කරන්නේ. switch and hub are doing the same thing, right? Now the network is there no Buddha? Right, I'll draw you this one. Amana, your camera is off. Right. Now this is let's say this is a server and you are connecting here to this, and this is what you call, these are clients. These are clients and this is server. These are clients. So for these clients are connecting to this one is called switch. Switch, or we can call it hub. Right? HUB, hub. Right? Hub. Then මේ දෙකෙන්ම කරන්නේ එකම කාර්යය. Right? What is that reason? network එකක් තුළ තියෙන computers or devices එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන්න පාවිච්චි කරනවා අපි hub එකක් හරි switch එකක් හරි. මේ hub එක switch එක සමහර විට මේ වගේ wire වලින් connect කරන නිසා wired වෙන්න පුළුවන්. තව සමහර වෙලාවට තියෙනවා wireless. මේ වගේ wired නෑ, නමුත් අපි මේ ඔක්කොම connect කරන්න පුළුවන් wirelessly. So even hub or even switch you may find wired hub or wireless hub. Sometimes mix of them. Hybrid also available. I mean wired and the wireless connections both can be done. Okay. So anyhow, the switch or the hub, the main purpose of is that to communicate with each computer. So mediator between the server and the client's computer. Right. So this is the mediator with the server and the client's computer. Okay. So the switch is better than hub.
Why we say switch is better than hub? For example, now Amana is here. Now in this network, Amana is here. Okay, and Malitu is here. Now Amana want to send a message to Malitu in this network. So communication is available on the network. Now what happened? So whatever Amana is sending message to that Malitu, it goes to everyone, every place of this network. So everybody can see. So that will happen if this is a hub. If this is a hub, okay. But if this is a switch in the network, what will happen? If Amana is sending message to that Malitu, only the message goes to Malitu only, not for the others. Right? What happened to that? That means if it is switch only. Right? Switch එකක් නම් විතරක් switch එකක් නම් ඒ අදාළ පුජ්‍යලයට විතරයි message එක යන්නේ පුතේ. හැබැයි hub එකක් නම් මෙතන තියෙන්නේ ඒ අදාළ පුජ්‍යලයට අනිත් ඔක්කොන්ටවත් message එක යනවා. Right? ඒ වගේම තමයි switch එකෙන් අපිට route කරන්න පුළුවන්. කොහාටද යන්නේ කොහොමද යන්නේ කියලා route කරන්න පුළුවන්. අපිට hub එකෙන් ඒ වැඩේ කරන්න බෑ. ඊළඟට switch එක ටිකක් expensive, sorry, hub එක ටිකක් low, switch එක expensive. අපි තව වචනයක් කියනවා switch is intelligent than the hub. switch එක hub වල intelligent කියලා කියනවා. ඉතින් මේ කාරණා මත පුතේ පදනම් ගත්තොත් බහුතරයක් සහ අපි කිව්වොත් එහෙම 99% right, ඒ කියන්නේ බහුතරයක් network වලදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ hub වෙනුවට switch. Right, switch තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Okay then, so that's what here switch means. So what is the main purpose switch or the hub? To communicate or to intermediate between the server and the clients, right? ඒක තමයි වෙන්නේ එකෙන් වෙන්නේ. Okay, right. ඔය අපි කතා කරමින් ඉන්නේ devices ගැන, network device නැත්නම් communication devices ගැන. එතකොට අපි ඉගෙන ගත්ත RJ45 කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊළඟට router. router අපිට ප්‍රධානම network device එකකට ගන්න පුළුවන්. What happened from the router? router එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? කාටද We මට කියන්න? can access the internet. මම ඕකේ කියන්නම්කෝ දැනට. වෙන කාටද මොනවද කියන්න පුළුවන්? Sir, Yes. the router is used to connect one network to another network. That's right. Very good. That was the exact answer. Very good, Buddha. Right? So now here, now I'll explain you about that. Now this is, as I told you, Amana is here. Right? Now there is another network which I am here. And now here network is there. I am here server. So there are networks are available here. Okay? Now, so I am here. I want to send a message to Amana in this network. Okay? Can I send? Can or no? I cannot, because there is no any connections in between these two networks. Right? So I want to send if I want to send the message, I have to go from out. මෙතන එළියට යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මගේ network එකෙන් එළියට යන්න. හරියට නිකන් පුතේ අපේ ගෙදර ඉන්නේදී මම අපේ ගෙදර සහෝදරයොත් එක්ක අම්මලා තාත්තලාත් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර ඉන්න අපි කො වෙන පැත්තක ඉන්න ඔයගොල්ලන් නැන්දලා වෙන දිහාවක. නැන්දලා ගෙදරට යන්න ඔයගොල්ලෝ ඉඳන් කරන්න බැහැනේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ නැන්දලා ගෙදරට යන්න ඕනේ. නේද? ඒ කියන්නේ මේ family network එකෙන් ඒ family network එකට යන්න ඕනේ. යන්නේ කොහෙන්ද? උඩින් පැනලා යනවද? නෑ, ගේට්වේ යන්නේ. නේද? ඔයගොල්ලන්ගේ ගේට්වෙන් තමයි එළියට ගිහිලා යන්නේ. දැන් නැන්දලා ගෙදර ගිහිල්ලා ආයෙ එනවා කියමුකෝ. එන්නේ කොහෙන්ද? වැටෙන් පැනලා දෙන්නේ. නෑ, අර ගේට්වෙන්ම තමයි ආයෙ එන්නේ. නේද? ගේට්වෙන්ම තමයි ආයෙ එන්නේ. එහෙනම් අපි මේ network එකෙන් යම් කිසි දෙයක් එළියට යවනවා නම් අපි යවන්නේ මේ router එකක් කරා. ඒකට අපි මේක router කියලා කියනවා. මේකට තව වචනයක් කියනවා. router කියනවා. ඒ වගේම මේකට කියනවා අපි gateway කියලා කියනවා සමහර වෙලාවලට. In sometimes we call them gateway also. Right? Gateway. So this gateway, the router is connecting
connectly to what? Internet. This is internet. Okay, so this connecting to internet, and then the router knows where to send that message through internet. So router is routing means sending the proper message to the proper point, proper place. So then from internet comes to here. Here also there is another router for this network, right? And then it comes to this here. Okay, therefore this is also router or the gateway. Okay, then this message what I am sending is going through this switch, through the router takes to that internet, from internet routing to the certain networks switch, certain networks router again, and then from that router it comes to switch, from switch it goes to that here, Amana is available, so it's here. So something like that works. Therefore the router is known as a gateway as well as the a device which connect the many networks together, right? So that's why we call it connecting many networks are known internet. Interconnected networks is known as internet, right? So this is what we call internet. So through internet we can communicate with the other networks also. So this is what happen router does. Okay, තේරෙනවද? router එක වෙන්නේ මොකද්ද කියලා පැහැදිලිද? Excuse me, sir. Yes, What's the difference between the modem and the router? very good. Modem means actually modem nowadays outdated. So what does modem do? Now for example I am typing here message, no? So what I type message to the in this computer is digital, right? I am typing in digital format, but that message goes to here and this going through the router. How it goes to the internet? So there is a telephone cable, right? So that message goes through telephone cable to the internet. So in the from the router connecting to the telephone cable, so telephone cable is working with analog puta, but router and computers are in the network is working in the digital format. Okay, so what happened is in the that thing it converting this digital into analog and sending through the telephone wire, right? So that what happened modem. Again it goes to the other end. So what will happen, that analog signal converts to the digital and send into the computer. So that what happened modem, right? Now in this case that also working, that also doing the same thing as router. Router does the same thing. එතන අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ network එකට අපිට modem එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට modem පාවිච්චි කරේ පුතේ network connections වලට නෙමෙයි අත්‍තරම modem පාවිච්චි කරේ internet connection එකට. මොකද network connection වලට modem ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. Right? Why we need modem? When we are using a computer and the network, the messages to send through internet to some other place. So when we are sending through internet, so we use the telephone cable or telephone line to send the message to the internet. So at that time, the cable is working analog. We are doing that one is digital. So digital analog, there are some clash are going on. To avoid that, we use modem to convert that digital to analog and analog to digital and send the messages here and there. But in networking with routing, we don't need that. We don't need that one. Okay, that the same function is done by the router. Okay. මලිතු ආට මලිතු නෙමෙයි මෙයා වට තේරෙනවද පුතේ වෙනස මොකක්ද කියලා? Oh, sir. ඔව්. ඔය අනිත් අයත් ඔය වගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුතා. මොකද now you know these things are in day to day we are using and sometimes some cases are there you are confusing.
So you will have to ask questions, right? But what I do is I just try to give you everything to your mind. But the problem is sometimes I may also get missed if you are not asking the questions. So to avoid that, if you have any questions, any problem, you can ask me. It's better, right? හරි මේකේ ඕකේද එතකොට රවුටර් කියන එකේ අදහස ආවද? මොකද නැද්ද එහෙනම්? No, sir. right. අපි එහෙනම් ඊළඟට ඒකේ කතා කරමින් හිටියේ බේසික්ස් නෙට්වර්ක්ස් වල අපේ බේසික් නෙට්වර්ක් එකක් ඇන්දා මේ වගේ මේවා නම් කරගත්තා අපි එදා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා නෙට්වර්ක් එකක තියෙන දේවල්. ඊළඟට අපි බැලුවා sharing resources සහ sharing interface කියන එක. එතකොට මෙතනදී අපිට data වෙනස් කරන්න ඕන නම් පුතේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් මම මේ network එකේ ඉන්නේ. right. මේ network එකේ අමාන මෙතන ඉන්නවා. දැන් මේ අමාන මෙතන ඉන්නේ නැද්දී මෙයා යම්කිසි අපි හිතමුකෝ PowerPoint එකක් කරලා මොකක් හරි හැදුවා කියලා. right. She creates something. It's very important and it's very nice and beautiful. So if she wants to share with this person here, right, in the same network, right, she can only one thing to do. What? She can save that into the server machine. In the server machine, if the server is giving permission to check all those things, so the others can take from there. Or that Amana can have a separate folder called share folder. Share folder, right? So in that share folder, whatever she created in order to share with others, she can save in that folder, right? So if she is saving in that folder means, so anybody in the network can access to that share folder. That's how we are sharing our information. So we are sharing our communicating something like that only. තේරෙනවද මම කියන එක? එතකොට අපිට පුළුවන් මේ අමානගේ කම්පියුටර් එකේ ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා මේ ෆෝල්ඩර් එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඒක ෂෙයා කරන්න නම් ඒ ෆෝල්ඩර් එක සිලෙක්ට් කරලා රයිට් ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ෂෙයා ෆෝල්ඩර් කියලා මෙනු එකක් හදනවා. අන්න ඒ ෂෙයා ෆෝල්ඩර් කියන එක ඕපන් කරන්න ඕනේ, ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ අපේ ඔප්ෂන්ස් කීපයක් අහනවා, පර්මිෂන්ස් මොනවද දෙන්න ඕනේ කියලා අහනවා. අන්න ඒවා ටික සෙටින් කරන ගිහලා ඕකේ කිව්වාම පුතේ, so we can put anything in that folder can be shared with the other user of the same network, right? So that's what we call share folder. දැන් මම නිකම් ෆෝල්ඩර් එකට ගිහලා නිකම් කම්පියුටර් රයිට් ක්ලික් කරලා ගියාට ඒක එන්නේ නැහැ. Why? If I am not in a network computer, it will not come. But if you are in a network computer, you can select the folder, right click and share it. තේරෙනවද කියන එක? අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් ෆෝල්ඩර් රයිට් ක්ලික් කරපුවම අපිට share option එක එන්නේ නැහැ පුතේ. මොකද අපි network environment එක නෙමෙයි ඉන්නේ. හරිද? If we are in the network environment, when you create a folder and right click and see, so you will see there is an option called share folder, right? So that is there. That what you are in the book, there are the last page it is mentioned there. එතකොට මේ වැඩ කරන්න මේ සර්වර් හා මේ අතර සම්බන්ධකම් වැඩ කරන්න ගනුදෙනු කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා එක්තරා ඉන්ටර්ෆේස් එකක්, right? So this interface is called DOS interface or CLI interface, character line interface, CLI interface, right? ඔන්න ඔය වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තනිකර කළුයි මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන් දැන් අපිට පුළුවන් කමාන්ඩ්ස් තියෙනවා ටයිප් කරලා ඒ කමාන්ඩ්ස් ටයිප් කරලා අපිට පුළුවන් මේවල ගොඩාක් දේවල් කරගන්න. So what are those commands? How we can use those commands? What we can do with these commands are something else පුතේ. අපි ඒක වෙන දවසක වෙන වෙලාවක වෙනම පාඩමක් කරලා කතා කරන්න වෙනවා. හරිද? We call it network. There are a lot of network commands are there. We use those network commands on this DOS prompt, or we can say CLI prompt. මේක ගන්නෙ කොහොමද? මේකෙන් වැඩ කරගන්නේ කොහොමද? මේකට තියෙන network වර්ග මොනවද? මේ network commands මොනවද? So that you will be learning if possible in future according to your plan, according to your future plans, right?
But anyhow, I will show you next year in grade 10 we have a lesson called operating system. In that operating system, there are two type of operating system we have to learn. One is CLI, one is GUI. CLI කියන්නේ correct line interface කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. GUI කියන්නේ graphical user interface. So we are going to learn both the interfaces in future next year. So at that time we will learn little bit about this one. Okay. So now it's don't worry about. We'll see later on. अब කොහොමද මේ ගන්න ඕන? මේ command එක ගන්න කොහොමද? මම ඔයගොල්ලන්ට share කරලා පෙන්නනම් මේ computer එක මොකක්ද කියලා මේ පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ ඔය command. මේ තියෙන කළුවට කළුවේ මෙන්න මේක. අපි මේකට DOS mode කියනවා, C prompt කියනවා, root directory කියනවා. ඔය වචන වලින් නම් කරනවා. Okay. කොහොමද මේකට මෙතනට එන්නේ? අපි මෙතනට එන හින්දා පොඩ්ඩක් බලාගමුකෝ. ඒ ටිකක් එහෙම එකක් තියෙනවා කියලාවත් දන්නවනම් ඒ ඇතිනේ අපේ කම්පියුටර් එකේ නේ. ඒක ගන්න Windows එක R ගහලා නේද? අන්න හරි. Windows එක R ගහපුවම අපිට එන run command එක. Just do it. I'll tell you what to do. Go ahead. Windows R. Fatima, just do it. Don't you have a computer with you? Amana? Amana? ආවා සර්. Amana මම හිතන්නේ මේක පෝස් කරලා ගිහිල්ලාද කොහෙද? අනේ සිග්නල් ලෝ යාගේ මම හිතන්නේ. Windows එකයි ආරුවේ බහනවා type the name of a program, folder, document or internet resource and Windows will open it for you. No, Buddha. You have to do it not in the anything but in the desktop. I mean, just go to the desktop. Don't use any other program here. Close all the program whatever available. Otherwise, you will be in that program. So no need to go use any program. Just go to the desktop and say Windows R. Okay. So when you say Windows R, you will get run command. Are you getting? Pamudita? ආවා සර්. Pamudita? Pamudita ඇහෙනවද? ඔව් සර් මම ඒක ඕපන් කරන් හිටියේ CMD එක. මං හිතුවේ මාත් එක්ක තරහ වෙලා කියලා. නෑ සර්. තරහ නෑනේ. කතා කරන්නේ සර් CMD එක ඕපන් කරන් පස්සේ අර මේ අකුරු වගේක් තියෙනවනේ උඩ අර ඒකත් එක්ක. CMD එක දැන් ආවනේ ඔයගොල්ලන්ට. මචමිතු ආවද? නැහැනේ සර් මම හරි program මට ඔයා ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න පුතේ. Just share the screen. මගේ සර් ඔක්කොම මේ program files files මේ මොකද්ද? No, don't worry. No, don't worry. Just go to your computer keyboard Windows button and just press R. R for rabbit name, sir. Yes. See, type. Right. That's all. Wait. That's what you call run command. Fatima, have you done it? Did you do that one? Yes, sir. So what came? The one in the screen light came. Hello. Right. එතකොට very good. Now you came here. So කොහොමද මෙතන ගහන්නේ පුතේ එකට CMD කියලා ගහන්නේ. ඒකට ගහන්නේ CMD කියලා. සර් මම ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා තියෙන හරිද කියලා බලන්න. හරි. ඒක හරි. ආයෙ පොඩ්ඩක් කියනවා සර්.
right. දැන් ඔතනදී ඔයා ගහන්න CMD ගහලා capital CMD ගහලා uh, ඔතන OK බටන් එක ගහන්න. This is the window that we call it CLI window. මේකෙන් අපිට ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන් පුතේ. right? මේ command මේකෙන් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපි ඒවා මොනවද කියලා next එකෙන් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ commands කීපයක් ඉගෙන ගන්නවා අපි. Fatima, have you got this one? Yes, sir. Very good. Okay. මං sharing stop කරන්නද? හරි පුතා. එතකොට මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් ආවද කවුරු හරි? මම sir මේ stop කරන්නද sharing එක? stop කරන්න. Okay නේද? ඒක පැහැදිලිද ඒ ටික? ඔව් sir. right. අපි ඔකට තමයි ඔය පාඩමේ අන්තිමට තියෙන්නේ ඕක තමයි පුතේ CLI command නැත්නම් අර කළු පාට window එකක් තියෙන ඔන්න ඕක ගැනයි. අපි ඕකේ ওই window එකේ ඉඳගෙන ගොඩක් commands තියෙනවා type කරන්න අපිට. So we will use those commands and we will type those commands right later on and if possible time we will do it right. අපි වෙලා තිබුණා මම ওই command එකක් දෙකක් කියා දෙන්නම්. ඒ operating system එක මෙහෙම පද්ධතියක් මම කියා දෙන්නම් මේ පද්ධතිය මොකද්ද කොහොමද කියන එක. So we will learn it later on. Okay. So what else you want to know about that lesson? ඒ පාඩම ගැන මොනවද ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ තවදුරටත්? ඔව්. මොනවාරි තව දැනගන්න නම් කියන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න. So what you can do is just go through the your textbook. Just go through your textbooks and let me know if there is anything. So what I did was with the presentation that I made, right? So but before that, before we switch to the any other things, so I request you to go through your textbook and just read and let me know if there is anything to ask me, because you know your eye should be very close to your book also. Therefore you have to go through your book also to know that one. Excuse me sir. Yes Pute. Sir, if the server is affected by malware, will all the other clients be affected as well by like the virus or something? Give me 1 second. චමිතු ඔයා ප්‍රශ්නයක් අහුවා පුතේ මට ආයෙ අහන්න. Sir, server එකට virus එකක් ආවොත් මේ clients ලත් affect වෙනවද ඒ virus එකෙන්? Of course puta. It depends according to the types of the virus that it has been coming. But the problem is most of the virus are always spreading automatically, right? Some viruses are there, once it affected we cannot remove even, right? So it depends according to the types of virus that has been affected. But anyhow, if virus been affected to the server, most probably all the other computer the servers the client computers are also being affected, right? But there is some case like that, special cases are there.
if there is a special power, a special virus guard is available in a client server, in a client computer, right? So sometimes it can be okay, right? It can be okay, but generally when we are saying, if the server is affected with the virus, then the clients also having the same thing. හරියට නිකන් පුතේ මේ වගේනේ ගෙදර අම්මට උණ හැදෙනවා. උණ හැදෙනවා කියන්නේම ගෙදර ගොඩාක් අයට උණ හැදෙනවා කියන එකයි. ඇයි ඒ? අම්මානේ හැමදේම කරන්නේ. උයන්නේ හැමදේම කරන්නේ ඔක්කොම කරන්නේ අම්මනේ. එතකොට අම්මගෙන් ඒ වෛරස් එක ස්ප්‍රෙඩ් වෙන එක අහන්න දෙයක් නෙමෙයි. එන්නේ ඒ වගේ තමයි කම්පියුටර් නෙට්වර්ක් එකේදී. හැබැයි යම්කිසි එකකින් එක මැෂින් එකකට strong virus guard එකක් දාලා තියෙනවා නම් sometime it will be okay machine එක. නමුත් ඒක okay වුණත් වැඩක් නැහැ. පද්ධතිය down වෙලා ඉවරයි. ඇයි server එක down නේ? Even though that the client is okay but useless because the server is down. Therefore some services are not being given. Right? But that the client computer will be okay then. Right? අපි ඒ වගේ දෙයක් වුණාම පුතේ අපි ඉස්සල්ලාම කරන්නේ මොකක්ද දන්නවද? First we are disconnecting the clients and the servers, and then we as far as quickly as far as possible we clean the viruses from the server, and we reschedule that server machine, or else what we do is we have another server, right? Normally puta, if it's a real maintained server, there are two types of two servers are available with mirror saving. Mirror saving කියන්නේ මොකද්ද? දැන් අපි මෙතන සර්වර් එකට මොකක් කර සේව් කරොත් ඒ මම සේව් කරන ඒ දේ මේ සර්වර් එකට සේව් වෙනවා, අර සර්වර් එකට සේව් වෙනවා. mirror saving කියන්නේ ඒක. එතකොට මොනවා හරි මේ සර්වර් එකට වෙච්ච ගාම අපි කරන්නේ මොකද්ද? සිස්ටම් එක කන්වර්ට් කරනවා අනිත් මැෂින් එකට. කන්වර්ට් කරලා අරක කරගෙන යනවා මේ මැෂින් එක හදා ගන්නකම්. එහෙමයි අපි සිස්ටම් චේන්ජ් කරගෙන කම්පියුටර් එක මේන්ටේන් කරගෙන යන්නේ. අතට අරක හදනකම් මේ මැෂින් එකෙන් රන් වෙනවා. So that's why normally a server will not be down anytime. එකට අපි විකල්ප හදාගෙන ක්‍රම හදාගෙන තියෙනවා. යම් කිසි සර්වර් එකක් ඩැමේජ් වුණොත් ඒ ක්‍රියාවලිය මෙත වෙනස් සර්වර් එකක් කරා කරන්නේ කොහොමද කියන එක. right? ඉතින් පුතා ඔක ලොකු process එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔය එක්තරා පැත්තක සල්ලි හම්බ ගන්න පුළුවන් හොඳ පැති ඕවා. මාරු විදිහට සල්ලි හම්බ ගන්න පුළුවන් ඔය network පැති වලින් ඔය server administration වගේ වලින්. දැන් හිතමුවත් නිකමට හිතන්නකො පුතේ dialog system dialog company ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් එක කනෙක්ට් කරලා තියෙන සිස්ටම් එකට මරනොත් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ලේසිද? එතකොට ඒවා ඔක්කොම මේන්ටේන් කරන්නේ අර network administrator ඒ වගේම database administrator කියලා කෙනෙක් ඉන්න ඒගොල්ලෝ තමයි ඒවා කරන්නේ. එතකොට හොඳ සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් හොඳ ආදායම වෙන මාර්ගපෙති තමයි ඒවා. right? ගොඩාක් දුරට ඒ වගේ setup එකක් වුණාට පස්සේ ඒකට කකා බිබින්න තමයි තියෙන්නේ කිසි වැඩක් නැහැ. හැබැයි down එකක් ආවොත් ඒකට හොඳට වැඩ දිනව කරන්න. අර වගේ virus එකක් ආවොත් down එකක් ආවොත් so they have to work on it and then they have to recover it as soon as possible. Right? Any more questions? Amana, any questions on that lesson? No, sir. Right. Pamudita, Senupa? Excuse me, sir. Oh, no sir. Sir, එතකොට දැන් sir මේ switch එකට වඩා sir hub එකේ මේ මිල ගණන් අඩුයි නේද? ඔව්. හබ් එකේ මිල අඩුයි ස්විච් එකට වඩා. අමාන ඔයාගේ ස්කෝලේ මොකද්ද? What's your school? Woodland Fatima Balika Mahavidyalaya. Where is it? It's in Putlam, sir. Sorry? It's in Putlam. පුත්ලම්. පුත්ලම් බාලිකා මහාවිද්‍යාලය. Yeah.
So that means you are in Putlam, no? Let me have your contact number, I mean WhatsApp or whatever it is. Okay, sir. Shall I send it by the chat? It's okay. Right, so any questions? If you don't have any questions, we'll move to the next point, otherwise wasting time, no? තා මොන හරි තියන දාන්න පුතේ. I got it, Fatima. Puta, you send through WhatsApp, no? Yes, sir. Okay. What is the number you sent, Puta? 077 number? Yes, sir. No, Puta, 071 number. Can you send it again? 077 number, something wrong with me, that it's not working. Do you know my number, 071 number? Wait, sir, I'll send. No, do you know my number, 071 number? Yes, sir. Okay, Puta. චමිත මුකුත් තව දින දාන්න. No, sir. Okay. Okay, then shall we move to workbook? Can you go through workbook? Okay, sir. Shall I share it? One, wait, I will share it. Right, you got it? Okay. Now here in workbook you have 5.1. Identify the main component in the school's network. Number 1. With the assistance from your teacher, inspect the computers in the computer laboratory and identify those that are networked and the devices are how they are network connected. So it's practical things that we cannot do in this lesson now. Number 2, complete the table below. Complete the table below with the information collected about the computers. Hello. අර මෙතන කියපු ටික right එහෙනම් මේකට මොකද්ද කියන්නේ අපි එතකොට? So what is this? network. Network. Okay. Right. අමාන කියන්න බෑනේ මේ ටික මොකද්ද කියලා? Router and the switch. Switch. Right. So what is this, Pamudita? server, And this one? printer, Printer. එතකොට සෙනුප මේවා ටික? Computer 1, 2, 3. Yes, computer 1, 2, 3, 4, right? Okay, so here we get the answers. So you can tell me quickly the answers because we have done already now. Just let me know again. Number 1, what will be the answer? Network. Network, very good. Number 2,
Computer network. Very good. Computer Number network. okay. Number 3. Resources. Okay. Resources. Yes. Number 4. Internet. Yeah. Internet. Okay. Number 5. Wired and wireless. Wired and wireless. Wired and wireless. Okay. Then the number 6. Wi-Fi. 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 Number 7. Messages. Instant messages. Okay. Number 8. Server. Server. Number 9. Communication. 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 Number 10. Cable. Sorry. Fiber optics. Yes. Number 10 could be fiber optic because Wi-Fi also we can put it, but we have done already know. So it's better to have a Wi-Fi, fiber optic, right? Fiber optic are used to connect computers for networking. Correct. So now let's go to the 5.4. Right. Number 1, RJ45. What could be the answer from here? දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ ස්විච් කියන එකට එන්න ඕනේ අංකය මොකක්ද කියලානේ. මොකක්ද මේ වලින් එන්න ඕනේ අංකය? 7. 7. Medium in computer network allow for direct and efficient communications between the computers and the network and other peripheral device. Is used as a medium in computer network. It should be 7, no? It could be 7, not the 4, I think. Okay, just keep it like that and we will change it later if we need. Right, we'll go to the second one. Twisted pair cable. හොඳයි මම දැනට මේක 7 කියලා දාන්නම් කොතනට? Twisted pair cable. RJ45. එක. Computer that provides it should be අංක 1 no? Ability to store ability to store important information in a folder in a network. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? 9. It is a benefit 9. of networking computer. So ability to store important information in a folder in the network. 9 sure the benefit of the computer network router in the medium of the computer that provides the central access to the computer. Answers ටික මේ විදියට ගත්තා මේකේ 5.5 5.4 we'll do the 5.5 and onwards next week. හරි අපි එහෙනම් අදට නතර කරමු. කවුද සෙනුප අපි next week උත් මෙහෙම આવොත් හොඳයි නේද පුතේ? හොඳයි ස්වාමීනි. right එහෙම වුණොත් මට ඔය මැසේජ් එකක් දෙන්න පොඩ්ඩක් වෙලා සිටින් හරි සර්. right okay අමානා කොහොමද පුතේ ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට ක්ලාස් එක තිබුණාද නැද්ද? මොකද්ද තියෙන ගැටලු අඩුපාඩු මොනවා හරි තියෙනවද? So can you understand the lessons or what? Just let me have some I sort can of understand. So am I using more Sinhala or more English or are you managed with that what? I'm using both English and Sinhala, so no problem. No problem. So the problem is I don't know Tamil, that's the thing. I know very little. But you all can manage Sinhala, no? Yes, sir. Right. Okay, so I welcome you all again, right? So next week we will join again, Puta, right? So you know the procedure, am I correct? Right. So connect to the office and then
join with them through the LMS, and I will put the video link and also the class link also there, right? So you can take from there. If you have any questions, any problem, you can call me. You know my number? Yes, sir. Okay, so you can call at any time, right? Okay, Nang, God bless you, Putaya Nang. Assalamu alaikum, Yes, Puteh. sir. Bye, sir. Bye, Assalamu alaikum. Thank you, sir. Terima Okay, kasih. Puteh. God Thank bless you, you, Puteh sir. Mudita. God bless you. Bye, okay. Take care, sir. Okay, Puteh.